Breaking news. Mjomba ametaja makampuni yanayozingua kivukoni Serengeti wakati wanatizama Wildbeast crossing. Kwenye video ameonyesha wageni wakishuka kwenye magari na wako karibu sana na wanyama, ambayo kisheria na kiikolojia sio sawa. Mjomba amekasirika hadi akataja makampuni yote na akasema wageni msisafiri na hizi kampuni kwa sababu zinavunja sheria na zinaharibu maliasili. Hongera kwa TANAPA kwa kudili na hili jambo. Taarifa imetoka TANAPA ikisema kwamba TANAPA Rangers walifika pale na wakaenda wakaambia wageni warudi ndani ya gari, na guides hao na makampuni yao wataadhibiwa kama inavyotakiwa kisheria. Tukumbushane guys, tunabidi to protect nature, we have to love our Serengeti, we have to let these animals be free. Tunavyoingilia kwenye their natural patterns ndo tunaharibu hadi sisi kazi yetu na hela yetu. Kwa hiyo it's very important to stay on track, tuwe respectful, tufundishane, tukumbushane. Uwe mkubwa uwe mdogo, kama umefanya kosa utaambiwa. Kama unakuwa mbishi, jamani, kuna hotlines za TANAPA, kuna magrupu ya WhatsApp. Piga picha, posti, mwambie isee hiki kitu unachofanya mtu fulani sio poa, habari zitafika. Tumeona kama hapa ni clear, ameposti hii video, TANAPA wameiona na wameshughulika nao. Thank you for watching. I'm furious. So all of these cars over here have blocked the crossing points. Wildebeest were jumping off of cliffs, but these wildebeest have been so badly disturbed by these flipping people at the back. I've never seen behavior like this in my entire life. This is insane.